Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Vallabha Girivardhari Jaya Gopi Jana Vallabha Girivardhari Yashodanandana Braja Jana Ranjana Yashodanandana Braja Jana Ranjana Gira Banachari Jamuna Tira Banachari Jaya Radha Madhava Girivardhari से महामंत्र हरे महामंत्र Hare Krishna Hare Rama Hare Rama
Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Yama ustavit tanau prithaya. Yama ustavit tanau prithaya. Yama ustavit tanau prithaya. Parthe rito pakshambhir akshiniva. Parthe rito pakshambhir akshiniva. Remata udyaya mridhe swariktam. Remata udhaya mridhe swariktam. Parat suparnaveva vajri vaktret. Parat suparnaveva vajri vaktrat. Yamavot savit tanau prithaya. Parthe vrito pakshambhir akshiniva. Remata udaya mridhe swariktam. Parat suparnaveva vajri vaktrat. Prabhuji. Yama utsvetanao prithaya. Parthe rito pakshambhirakshiniva. Remata udhaya mrideswarikam. Para suparna vivavajri vakrat. Samautsavit tanau prathaya. Parthe vrito pakshambhirakshiniva. Rematudhaya vega sangam. Parat suparna veva vajri vaktra. Mataji. Yamautsvit tanau prathaya. Terito vakshabhirakshiniva. Matudhava Word to word translation. Yamao twins. Utsavit weather. Utsavit
Tanao, sons. Tanayo, Putradaya. Prithaya, of Pritha. Prithaya, Prithaya. Parthay, by the sons of Pritha. Parthayo, Prithar Putrode Dara. Vrito, protected. Vrito, Rakshita. Pakshabhi, by shields. Pakshavi, Paksho Dara. Akshini, of the eyes. Pakshini, Chokku. Eva, like. Ivo, Moto. Ramate, playing carelessly. Remate, Nirvigne, Khala Korse. Udaya, snatching. Uttayo, Kereni. Mrade, in the fight. Bridhe, Juddhe. Swariktam, own property. Swaripata, Shio Sampotti. Parat, from the enemy Duryodhan. Parat, Shotru Duryodhaner কাছ থেকে Garuda, the carrier of Lord Vishnu. সুকর্ণ শ্রী বিষ্ণুর বাহন গরুর Eva, like. ইব মত Vajri Vaktrat, from the mouth of Indra. বজ্রী বক্রা ইন্দ্রের মুখ থেকে Today we are reading from Srimad Bhagavatam, Canto 3, Chapter 1, text number 39. আমরা আজকে শ্রীমদ্ ভগবত ক্যান্টো 3 অধ্যায় 1 শ্লোক নম্বর 39 পঠন করছি। Translation and purport by Srila Prabhupada. Srila Prabhupada ki jai. Translation. Are the twin brothers who are protected by their brothers doing well? Just as the eye is always protected by the eyelid, they are protected by the sons of Pritha, who snatched back their rightful kingdom from the hands of their enemy Duryodhan, just as Garuda snatched nectar from the mouth of Indra, the thunderbolt carrier. অনুবাদ এবং অনুবাদ বক্তা শ্রী শ্রী ভক্তিবেদান্ত স্বামী শিরোপাল যে যমজ ভাতৃদ্বয় তাদের ভ্রাতাদের দ্বারা সুরক্ষিত তারা ভালো আছেন তো? চক্ষু যেমন পক্ষের দ্বারা আবৃত থাকে তেমনি তারা পৃথার পুত্রদের দ্বারা সুরক্ষিত। গরুরও যেমন বজ্রধারী ইন্দ্রের মুখ থেকে অমৃত আরোহণ করেন, তারাও তেমনি যুদ্ধে দুর্যোধনের কাছ থেকে তাদের ন্যায়সঙ্গত রাজ্য ছিনিয়ে নিয়েছিলেন। Purport. Indra, the king of heaven, carries a thunderbolt in his hand and is very strong. Yet, Garuda, the carrier of Lord Vishnu, was able to snatch nectar from his mouth. Similarly, Duryodhan was a very strong as king of heaven, and still the sons of Pritha, the Pandavas, were able to snatch away their kingdom from Duryodhan. Both Garuda and the Parthas are pet devotees of the Lord, and thus it was possible for them to face such strong enemies. Vidura's inquiry was about the youngest brothers of Pandavas, namely Nakula and Sahadev. These twin brothers were the sons of Madri, the stepmother of the Pandavas. But although they were stepbrothers, because Kunti took charge of them, and after the departure of Madri, with her husband Maharaj Pandu, Nakul and Sahadev were as good as the other three Pandavas. Yudhishthir, Bhima and Arjun. The five brothers are known in the world as regular brothers. The three elder Pandavas took care of the younger brothers just as the eyelid takes care of the eye.
Vidura was anxious to know whether after winning back their own kingdom from the hands of Duryodhan, the younger brothers were still living happily under the care of elder brothers. তাৎপর্য গঠন হচ্ছে, স্বর্গের রাজা ইন্দ্র বজ্র বহন করেন এবং তিনি অত্যন্ত শক্তিশালী, কিন্তু তবুও শ্রী বিষ্ণুর বাহন গরুর তার মুখ থেকে অমৃত ছিনিয়ে নিতে সক্ষম হয়েছিলেন। তেমনি দুর্যোধন ছিলেন স্বর্গের রাজার মতন শক্তিশালী, কিন্তু তা সত্ত্বেও পৃথার পুত্র পাণ্ডবেরা তার কাছ থেকে তাদের রাজ্য উদ্ধার করেছিলেন। গরুর ও পার্থরা উভয়ই ভগবানের প্রিয় ভক্ত এবং তার ফলে তাদের পক্ষে এত শক্তিশালী সত্যের সঙ্গে বোঝাপড়া করা সম্ভব হয়েছিল। পাণ্ডবদের কনিষ্ঠ ভ্রাতা নকুল ও সহদেব সম্বন্ধে বিদুর জিজ্ঞাসা করেছিলেন। এরা দুজন অন্য পাণ্ডবদের বিমাতা মাদ্রীর যমজ পুত্র ছিলেন। যদিও তারা ছিলেন সৎ ভাই, কিন্তু মহারাজ পাণ্ডুর সাথে মাদ্রীর সহমরণের পর কুন্তি তাদেরও দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন এবং তার কাছে নকুল ও সহদেব ছিলেন অন্য তিনজন পাণ্ডব যুধিষ্ঠির, অর্জুন এবং ভীমের মতো। এই পাঁচ ভাই সারা জগতের কাছ থেকে পঞ্চ পাণ্ডব নামে পরিচিত। ঠিক যেমন চোখের পলক চোখকে যত্ন সহকারে আবৃত করে রাখে, সেইভাবেই জ্যেষ্ঠ তিন পাণ্ডবেরা কনিষ্ঠ ভ্রাতাদের পালন করেছিলেন। বিদুর জানতে চেয়েছিলেন, দুর্যোধনের হাত থেকে তাদের রাজ্য উদ্ধার করার পর কনিষ্ঠ ভ্রাতৃদ্বয় জ্যৈষ্ঠ ভ্রাতাদের তত্ত্বাবধানে সেরকমই সুখে সহবাস করছেন কিনা। This chapter is entitled Questions by Vidura. এই অধ্যায়টা বিদুরের যে উক্তি সেটাই এখানে বর্ণনা করা হচ্ছে। Om Agyantimirandasya Jnananjanashalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Guruve Namaha. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaur Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. I welcome you all to today morning's Bhagavatam class. আমি সবাইকে আজকে শ্রীমদ্ ভগবতের সকালবেলার অধিবেশনে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি। I was told that many of you stay around Habibpur. আমাকে বলা হয়েছে যে আপনারা সকলেই হাবিবপুরের আশেপাশেই নিবাস করছেন। And I know that when you have a family, you are looking after the family, how difficult it is to come out on a Sunday morning to attend Bhagavatam class. এবং আমার মনে হচ্ছে এবং মনে হয় যে আপনারা সংসার ধর্ম পালন করেও কত কষ্ট সহকারে আপনারা মন্দিরে এসে এই সকালবেলা ঠান্ডা শীতকালীন সকালবেলার মধ্যে আপনারা এসে শ্রীমদ্ ভগবত পাঠ অধ্যয়ন করছেন। So thank you very much. আপনাদেরকে অশেষ অশেষ ধন্যবাদ। Srila Prabhupada used to say that your love for me will be shown by how you cooperate with each other. শ্রীল প্রভুপাদ বলেছিলেন যে তোমরা আমাদেরকে প্রকৃতভাবে কতটা ভালোবাসো সেটা বোঝা যাবে যখন তোমরা পরস্পরকে ভালোবাসতে শিখবে। So the fact that all of you are coming together in this beautiful, beautiful temple shows how much love and cooperation exists in the congregation of Habibpur Temple. তাই আজকে যখন আমি দেখতে পাচ্ছি আপনারা সকলে একত্রিত হয়ে এই সুন্দর সকালে হাবিবপুরের এই অসাধারণ
মন্দিরে আপনারা উপস্থিত হয়েছেন, সেটা প্রমাণ করছে যে শ্রীলা প্রভুদের স্বপ্ন আপনারা পরিপূর্ণ করছেন। Just like Grahastha ashram supports and nourishes the other three ashrams, the Brahmacharya ashram, the Vanaprastha ashram and Sannyasa ashram. যেরকমই গৃহস্থ আশ্রম সকল ভক্তদের মধ্যে পরিপূর্ণ করছে, সেরকমই বানপ্রস্থ, সন্ন্যাস এবং ব্রহ্মচারী আশ্রম এই একই তুলনাভোগ করে সেভাবেই সেবা কাজ পরিপূর্ণ করার সক্ষম হচ্ছে। It is the Grahastha ashram which gives birth to Brahmacharya ashram, Vanaprastha ashram and Sannyasa ashram. এই গৃহস্থ আশ্রমই কিন্তু জন্ম দিচ্ছে নতুন আর তিন আশ্রমকে, সেটা হচ্ছে বানপ্রস্থ, সন্ন্যাস এবং ব্রহ্মচারী। Same way, cooperation flourishes, helps develop and gives birth to success in any organization. এইভাবে সবার একত্রিত সহযোগিতায় এইভাবে সবাই মিলে তিনটি আশ্রম যেভাবে একত্রিত হচ্ছে, এইভাবেই কিন্তু সমস্ত প্রপাদিত স্বপ্ন সেটা এইভাবে পরিপূর্ণ হয়েছে। Vidura, he was a very saintly person, a great devotee. বিদুর খুবই সেন্টলি, মানে হচ্ছে ব্যক্তি ছিলেন এবং অসাধারণ একটি ভক্ত ছিলেন। And Vidura, out of his love for Dhritarashtra, would give him lot of good advice. And ধৃতরাষ্ট্রের যেহেতু ধৃতরাষ্ট্রকে উনি খুব ভালোবাসতেন, সেই জন্য উনি খুব প্রচুর ভালো ভালো কিছু উপদেশ মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রকে উনি সবসময় শোনাতেন। Kintu Dhritarashtra was so blind, not just physically, but also in terms of knowledge. কিন্তু ধৃতরাষ্ট্র শুধু অন্ধ, মানে শারীরিক থেকে উনি অক্ষম ছিলেন না, উনি কিন্তু মনের দিক থেকেও উনি অন্ধ ছিলেন। His attachment for Duryodhan, his attachment for his Kaurava sons was so much that he was blind to all spiritual knowledge. ওনার নিজেদের পুত্রের কৌরবদের প্রতি এতটাই উনি অন্ধভক্ত ছিলেন যে উনি অন্য কোনো আধ্যাত্মিক জ্ঞান, সেটা সাধনা উনি যোগ্যরা কোনোদিনই অর্জন করতে পারেন না। Vidura would give advice to Dhritarashtra, and it was like illumination. I have understood, I am realized, and after that he would forget. বিদুর যখনই কিছু সৎ উপদেশ এবং আধ্যাত্মিক উপদেশ দিতেন, তখনই মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র হা মনে করতেন উনি সব জেনে গেছেন, সব বুঝে গেছেন, কিন্তু পর মুহূর্তে সমস্ত কিছু উনি ভুলে যেতেন। We all are in the same condition. We hear Bhagavatam class, we hear from our seniors and elders and gurus, and after a little time we forget. We say, oh, illumination ho gaya hai, realization ho gaya, and then we forget. এবং আমরাও দেখা যাচ্ছে ধৃতরাষ্ট্রের মতনই আমরা আচরণ করি। বদ্ধজীব হওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে আমরাও মনে করি যে সব কিছুই আমরা শুনেছি, বুঝেছি, উপলব্ধি করেছি, কিন্তু পর মুহূর্তে আমরা দেখি যে আমরা সব কিছু ভুলে যাচ্ছি। So this chapter is about, after Vidura gave lot of instructions, lot of advice to Dhritarashtra, Duryodhan had cursed him and compelled him to leave the house. তো আমরা এই চ্যাপ্টারে দেখতে পাচ্ছি যে সমস্ত কিছু হওয়ার পরেও দুর্যোধন কিভাবে পাণ্ডবদেরকে তিরস্কার করেছিলেন এবং রাজ্য ছেড়ে চলে যেতে বলেছিলেন। So out of sheer disappointment, Vidura leaves the palace of Dhritarashtra
and he goes on a pilgrimage. প্রচন্ড বিষণ্ণ অবস্থায় বিদুর সেই রাত থেকে চলে যায় এবং তিনি বানপ্রস্থ পথ নিতে উনি আগ্রহী হয়ে উনি বনের দিকে প্রস্থান করলেন। So while Vidura is on a pilgrimage, can I get some water? So while Vidura is on a pilgrimage, যখন বিদুর তীর্থস্থানে ভ্রমণ করছিলেন, he went to number of places, Badrinath, Rishikesh, so many places he was visiting. At that time, Kurukshetra war took place. বিদুর যখন বানপ্রস্থে বা তীর্থস্থানে ভ্রমণ করছিলেন এবং অনেক অনেক দ্রষ্টব্য স্থানে উনি গেছিলেন, যেমন কেদারনাথ, বদ্রীনাথ, তখনই কিন্তু কুরুক্ষেত্রের সেই ভীষণ যুদ্ধ তখন হয়েছিল। So Vidur is coming back, and he at the banks of Ganga he meets. Who does Vidur meet? Uddhava. তাই বিদুর সেই কথা শুনে উনি আবার কুরুক্ষেত্রে ইন্দ্রপ্রস্থে উনি ফিরে আসেন এবং নদীর তীরে উনি কার সঙ্গে উনি দেখা সাক্ষাৎ করলেন, তিনি ছিলেন উদ্ধব। So Vidur is asking Uddhav, how are the 5 sons of Pandavas? তখন বিদুর উদ্ধবকে প্রশ্ন করলেন যে কেমন আছে পঞ্চপাণ্ডব। Why is he asking about 5 sons? কেন উনি এই পঞ্চপাণ্ডবদের কথাই উল্লেখ করলেন? Because we know 3 sons were of Kunti and 2 sons were of Madri. কারণ আমরা জানি যে 3টে সন্তান হলো কুন্তির থেকে এবং বাকি 2টি সন্তান হলো মাতৃ থেকে। We all know how Kunti had sons. Remember, Pandu was cursed that if he embraces any woman, he will die. এবং আমরা সবাই জানি কুন্তি এবং মাতৃ সন্তান প্রসূতি হয়েছিল। উনি একটি অভিশাপ পেয়েছিলেন যে তুমি যদি পাণ্ডুর কোনো নারীকে আলিঙ্গন করে তাহলে তুমি অভিশাপ পাবে, মারা যাবে। So as Pandu was growing older, he was getting worried. If I have no son, who will look after the empire? তাই পাণ্ডু যথাযথভাবে চিন্তিত হয়ে পড়েছিলেন যে আমি তো এখন বয়স হচ্ছে আমার, যদি আমার মৃত্যু আসন্ন হয় তাহলে আমার এই রাজ্যকে কে চালাবে। So Pandu came to Kunti. Kunti was the elder queen. He came to Kunti and said, "You must bear children." তাই পাণ্ডু কুন্তির কাছে, যেহেতু কুন্তি সব থেকে বড় মহারানী ছিলেন, এবং তাই পাণ্ডু কুন্তির কাছে উনি বিনীত অনুরোধ রাখলেন যে তোমাকে সন্তান ধারণ করতেই হবে। So Kunti says, "How can I bear children? I cannot go to any other man." তখন কুন্তি যেহেতু উনি একদম পাণ্ডুর সহধর্মিণী ছিলেন, তাই উনি এবং সতী সহধর্মিণী ছিলেন, তাই জন্য উনি বললেন যে আমি কি করে সন্তান সম্ভব আমার হবে, কারণ আমি তো আপনার কাছেই আমি সর্বর্ণ, তা আমার তো এখন হওয়া উচিত নয়, কারণ তুমি অভিশাপ পেয়েছিলে। Kunti says, "I am a chaste woman. Except for my husband, I cannot go to any other man." তাই কুন্তি বললেন যে আমি তো সতী সাবিত্রী, আমি তো তোমায় ছাড়া অন্য কোনো পরপুরুষের সাথে আমি লিপ্ত হতে পারি না। No, but Pandu says, "You have to bear children. Who will be the king after me?" কিন্তু পাণ্ডু দৃঢ়ভাবে ওনাকে বললেন, কুন্তিকে বললেন যে না, তোমাকে সন্তান ধারণ করতেই হবে, কারণ আমার মৃত্যুর পর এই রাজ্য শাসন কি করবে। Then Kunti remembers that she had once pleased Durvas Muni. তখন কুন্তি
একদিন আমি দুর্বাসা মুনিকে সন্তুষ্ট করেছিলাম। দুর্বাস মুনি আপনি জানেন না অনেক ক্রোধ আর অনেক প্লিজ হয়ে যাচ্ছে। এবং আপনারা সবাই নিশ্চয়ই জানেন যে দুর্বাসা মুনির মধ্যে গুণ ছিল, উনি খুব তাড়াতাড়ি ক্রোধিত হয়ে যেতেন, আবার খুব তাড়াতাড়ি উনি সন্তুষ্ট হয়ে যেতেন। So Durvas Muni had given her a mantra তাই দুর্বাসা মুনি একটি মন্ত্র দিয়েছিলেন মহারানী কুন্তিকে, that by reciting this mantra you can call any demigod যে তুমি যদি এই মন্ত্র উচ্চারণ করে মনে মনে তাহলে যে কোনো দেবতাকে উপদেবতাকে তুমি তোমার কাছে তুমি ডাকতে পারবে, and you can ask for children. আর তুমি সন্তান ধারণের জন্য তুমি তাদেরকে অনুরোধ করতে পারবে। Now Kunti was not sure because this boon was given many years ago. আর কুন্তি চিন্তিত হয়ে গেছেন, উনি বুঝতে পারছেন না, কারণ এই বর তিনি বহু বহু বছর আগে উনি পেয়েছিলেন। So Kunti said, okay, I will test that mantra. কুন্তি তখন বললেন, ঠিক আছে, তার এই মন্ত্রের একটি বার আমি পরীক্ষা করব। So Kunti recited the mantra and asked the sun god to come. তখন কুন্তি স্থির করলেন যে উনি এই মন্ত্রটি পড়বেন এবং প্রথম মন্ত্রে সূর্যদেবকে আহরণ করবেন। So Suryadev comes. He says, ask what you want. মন্ত্র উচ্চারণ করতে সূর্যদেব ওনার সামনে উপস্থিত হলেন এবং কুন্তি বাণে এবং সূর্যদেব জিজ্ঞেস করলেন, বলো তুমি কি চাও। So from sun, Kunti had who? Who was born from the sun god to Kunti? Karna. Then she prayed, and she prayed to Vayu. From Vayu who was born? Bhima. And then she prayed to Indra, and from Indra was born Arjuna. So after Kunti had 3 sons, she said, no more children for me. তো কুন্তি সব থেকে প্রথমে সূর্যদেবকে যখন অনুরোধ করেছিলেন, প্রথম যে সন্তান উৎপত্তি হয় তা হল কর্ণ। এরপরে কুন্তি বায়ুকে আহ্বান করলেন, তার থেকে কে এলো? ভীমা। তারপরে কুন্তি ইন্দ্রদেবকে আহরণ করলেন, তার থেকে কে এলো? অর্জুন। এরপরে কুন্তি চিন্তা করলেন যে এবার আমি কি করতে পারি। Kunti said, no, my younger co-wife, the queen, Madri, has no children. How will she feel if all children are mine and she has no descendants? কুন্তি চিন্তা করলেন যে আমার তো 3টে সন্তান ভূমিষ্ঠ হয়েছে, কিন্তু আমার ছোট রানী মাদ্রির কি হবে, কারণ ওনার কষ্ট হবে, তা আমাকে ওনার জন্য কিছু ভাবতে হবে। So Madri was given that mantra, and through that mantra she had Sahadev and Nukul. তাই কুন্তি পরে মাদ্রিকে এই মন্ত্রটি কানে কানে উনি মন্ত্রটি দিলেন এবং তার থেকে মাদ্রির 2 সন্তান নকুল ও সহদেব জন্ম হল। So Vidura is asking Uddhav, how are the 3 children of Kunti? How are the 2 children of Madri? তাই বিদুর উদ্ধবকে জিজ্ঞেস করলেন যে কুন্তির 3 সন্তান এবং মাদ্রির 2 সন্তান কেমন আছে। The beauty of our scriptures, Bhagavatam, Mahabharata, Ramayana, the beauty is that in every page, every shloka, we can learn some lesson. শ্রীমদ ভগবদ গীতা চৈতন্য চৈতামৃত এটার মাধুর্য কি আছে না, প্রত্যেকটি শ্লোকে, প্রত্যেকটি বাক্যে, প্রত্যেকটি উচ্চারণে কিছু না কিছু আমরা শিখতে পারি। So from this verse of Bhagavatam, তাই এই পংক্তিতে, ভাগবতের এই পংক্তিতে, which describes what happened in the time of Mahabharata, যেটা মহাভারতের সময় বার্তনকালকে বিশ্লেষণ করছে, we will learn 5 lessons. আমরা 5টি মূল শিক্ষা আমরা আজকে জানতে পারব। 5 lessons from 5 brothers. 5টি শিক্ষা পঞ্চ পাণ্ডবদের দ্বারা। Lesson number 1. শিক্ষা নম্বর 1, Pandavas were all inclusive, মানে
सभी को साथ में लेके जाते थे, इकट्ठे आगे जाते थे। পাণ্ডবরা সব সময় একত্রে যেখানেই ওনারা যেতেন, যাত্রা করতেন, পাঁচজন সব সময় একসাথে যাত্রা করতেন। Kunti's children were very, very powerful. কুন্তির সন্তানেরা প্রচন্ড শক্তিশালী ছিলেন। Madri's two children, Nakul and Sahadev, were not so powerful as Arjun and Bhiv and Yudhishthir. মাদ্রির দুই পুত্র সন্তান বাকি কুন্তির তিন সন্তানের মতন অত শক্তিশালী এবং সমর্থ ছিল না। But for those 5 brothers, there was no distinction that I am the son of Kunti and you are the son of Madri. কিন্তু এটা দেখার মতন উল্লেখযোগ্য বিষয় যে এই 5 ভাইয়ের মধ্যে সমান পরিমাণে ভালোবাসা ছিল এবং কোনোভাবেই এদের মধ্যে কোনো রকম অসহযোগিতা ছিল না। There was no division between the 3 brothers and 2 brothers. কোনো বিভেদ ছিল না তিন ভাই কুন্তি, তিন সন্তান কুন্তি এবং দুই সন্তান মাতৃর মধ্যে। In this world today, there is division everywhere. কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি এই জগতে প্রত্যেকটি ঘরে ঘরে প্রত্যেকটি সংস্থায় সবসময় বিভেদ এবং কলহল লেগে আছে। If you are rich and I am poor, there is division. যদি আমি ধনী হই এবং তুমি গরিব হও তাহলে বিভেদ উল্লেখযোগ্য। If you are very educated, very learned and I am not educated, there is division. যদি আমি খুবই শিক্ষিত ব্যক্তি হই এবং আরেকজন অশিক্ষিত হন তাহলেও বিভাজন উল্লেখযোগ্য। If your skin color is very fair and I am very dark, there is division. যদি আমার ত্বকের রং অতীব ফর্সা হয় এবং অন্যের ত্বকের রং অতীব কৃষ্ণগহ্বর হয় তাহলেও বিভাজন উল্লেখযোগ্য। If you are of one religion and I am of another religion, there is division. যদি দেখি আমার ধর্মে এক আর অন্যের ধর্মে আরেক তাহলেও বিবাদ উল্লেখযোগ্য। Division means you think of yourself and I'll think of myself. বিভেদ মানে আমি খালি নিজের কথাই চিন্তা করছি এবং তুমি খালি তোমার কথা চিন্তা করছো। But Pandavas were not like that. কিন্তু পাণ্ডবদের কাছ থেকে আমরা শিক্ষা পাচ্ছি যে পাণ্ডবরা এরকম ছিলেন না। Our Prime Minister Narendra Modi আমাদের প্রধানমন্ত্রী দেশের নরেন্দ্র মোদী has given a very beautiful shlok. খুব সুন্দর একটি শ্লোক উচ্চারণ করেছেন। He has said, "Sabka saath, sabka vikas." উনি বলেছেন সবার সঙ্গে সবার বিকাশ। So the Pandava brothers were like that. Everybody together, everybody moves forward together, everybody succeeds together, everybody progresses together. তাই প্রধানমন্ত্রীর উক্তিতে আমরা দেখতে পাচ্ছি পাণ্ডবরা এখান থেকে উনি উক্তিটি পেয়েছেন যে পাণ্ডবরা সবসময় একসাথে থাকতেন, একসাথে যাত্রা করতেন এবং এখান থেকে ওদের ধারণা ছিল যে আমরা সবসময় যাই পাবো, আমরা সাকসেস বলুন, ফেলিয়ার বলুন, মানে আমাদের যে খ্যাতি, যশ, লাভ সব কিছু আমরা একসাথে পাওয়ার চেষ্টা করব। Because they believed Vasudev Kutumbakam. কারণ তারা বিশ্বাস করতেন বাসুদেব কুটুম্বকম। That means the whole world is one family because we are all children of Krishna. এই শ্লোক থেকে আমরা বুঝি যে প্রত্যেকটি পুরো ব্রহ্মাণ্ডে হচ্ছে একটাই সংসার এবং সবাই কৃষ্ণের সন্তান। So the first lesson we learn from the 5 brothers Pandavas is that there should be no division between us. We are all brothers and sisters and we have to be together and think of the welfare of every person. আমরা প্রথম শিক্ষা যেটা পাচ্ছি সেটাতে আমাদের সবাইকে আমাদের শুধু সংসারের মধ্যে নয় সংসারের বাইরে সবাইকে আমাদের একত্রে একসাথে থাকতে হবে এবং আমাদেরকে ভাই বোনের মতন আমাদেরকে নিজেকে সকল সহযোগিতার হাত বাড়াতে হবে। The second lesson is that no matter who you are, no matter how great you are, problems and trouble will always come. দ্বিতীয় শিক্ষা আমরা যেটা উপলব্ধি করছি সেটা যে তুমি যত বড়ই ধনী, যত বড়ই ব্যক্তি হও না কেন, তোমার জীবনে ভালো সময় এবং শুভ সময় এবং অশুভ সময় অবধারিত। Obstacles will come, difficulties will come. বাধা বিপত্তি সব আসবে।
The scriptures tell us that there are 5 protectors. স্ক্রিপচার্স এই অধ্যায়টা বলছে যে 5 রকম সুরক্ষাকর্তা আছেন। Amar sharir, our body, আমার শরীর, whatever punya we do, the pious activities, যা কিছু পুণ্য কর্ম আমরা করব, whatever karma we do, যা কিছু কর্ম করব, whatever knowledge we have, যা কিছু জ্ঞান আমরা উপলব্ধি করব, and friends we have. এবং আমাদের বন্ধু বান্ধব যা কিছু আমরা পাবো। Now let us see what did Pandavas lack. এবার আমরা দেখে নিই যে পাণ্ডবরা কীরকম কর্ম থেকে ওনারা কর্মের কোন জিনিসে ওনার চ্যুতি ছিল। Did Pandavas lack strength? পাণ্ডবদের কি বল চ্যুতি ছিল? No. Bhim himself had the strength of 10,000 elephants. না, সেটা একদমই নয়। কারণ আমরা দেখেছি যে ভীমের, মহাভারতে আমরা উল্লেখ করা আছে যে ভীমের হচ্ছে 10 হাতির বল ছিল। Did they lack in punya? No, because they were born in such an elevated family. তাদের কি পুণ্য চ্যুতি ছিল? না, কারণ আমরা দেখছি যে তারা প্রচন্ড ভালো ঘরে ওদের জন্ম হয়েছিল। Did they lack in religion? No, because Yudhishthir himself was Dharmaraj. তাদের কি ধর্মচ্যুতি ছিল? না, সেটাও নয়, কারণ আমরা জানি যে যুধিষ্ঠিরকে ধর্মরাজ বলা হতো। Did they lack in knowledge? No, they were always advised by sages and everybody else. তাদের কি জ্ঞান চ্যুতি ছিল? না, কারণ আমরা এটাও দেখি যে তাদেরকে বিভিন্ন ঋষি মুনিরা উপদেশ দিতেন। Did they lack friends? No, Krishna himself was the friend of Pandavas. তাদের কি বন্ধু বান্ধবের অভাব ছিল? না, কারণ স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণই তাদের পরম বন্ধু মিত্র ছিলেন। But lot of problems came on Pandavas. কিন্তু তবুও আমরা দেখি প্রচুর বাধা বিপত্তি পাণ্ডবদের জীবনে এসেছিল। অনেক প্রচুর বাধা এসেছিল। অনেক প্রচুর বাধা বিপত্তি। We can't imagine the kind of difficulties they had. We remember Bhima was tied and put in the lake and he was given poison. অনেক বাধা বিপত্তি তাদের জীবনে এসেছিল। আমরা এটাও ভুলব না যে খুবই অল্প বয়সে দুর্যোধন ভীমকে দড়ি বেঁধে দিয়ে একটি পুকুরের মধ্যে নিক্ষেপ করেছিলেন। And what happened? When the snakes bit Bhim, he became stronger and stronger. আর কি হয়েছিল যে নিক্ষেপ করাতে জলের একদম পৃষ্ঠদেশে যখন সাপরা ভীমকে দংশন করছিল তখন তার কিছুই হয়নি, বরং সে আলো বল বৃদ্ধি পায়। So when Bhishma Pitama was lying on the bed of arrows, তাই ভীষ্ম পিতামহ যখন সরসজ্জায় শায়িত ছিলেন, then Yudhishthir Maharaj comes to Bhishma Pitama and he asks him, তখন যুধিষ্ঠির মহারাজ ভীষ্ম পিতামহের কাছে গিয়ে করমর্দন উনি জিজ্ঞেস করলেন। Yudhishthir Maharaj bows down to Bhishma Pitama and asks Bhishma Pitama, why did you have to go through all this suffering? যুধিষ্ঠির মহারাজ তখন করজোড়ে ভীষ্মকে পিতামহকে অনুরোধ করে জিজ্ঞেস করলেন যে তোমাকে এত কষ্টের মধ্যে কেন যেতে হবে? Then Bhishma Pitama tells Yudhishthir Maharaj, nobody can understand what plan Krishna has for us. তখন পিতামহ ভীষ্ম বললেন যে এই জগতে কেউ জানে না কার কখন বিপদ আপত্তি আসবে। You will be bewildered if you try to think what Krishna is doing. এবং তুমি আশ্চর্য হয়ে যাবে যে কৃষ্ণের যে প্ল্যান, কৃষ্ণের যে বিচার, কৃষ্ণের যে ধারণা এটা কি আছে আমাদের জন্য। I will tell you a small story. আমি তোমাকে একটি ছোট্ট গল্প এখন বলছি। Imagine a little 6 months old baby he's breastfeeding on his mother. আমরা ধরুন চিন্তা করো একটি 6 মাসের ছোট্ট শিশু তার মায়ের স্তন্য পান করছে। And the mother is doing silai ka kam. You know, there was a wooden ring in which you put a cloth very tight and then you poke with colored threads. কাষ্ঠর মধ্যে একটি সুতো দিয়ে সেটাকে এরকম পোকিং করা হয়, মানে এরকম ধাক্কা দেওয়া হয়।
So the little bacha, when he looks up, he sees all kinds of threads hanging. The black thread mixes up with the red one, the blue thread mixes with the green, there are some knots, and he cannot make out anything. তো ছোট্ট শিশুটা স্তন পান করতে করতে দেখে যে তার মাথার উপরে অনেক লাল নীল সবুজ কালো সুতো টাঙানো আছে এবং সেই সুতোগুলোকে একে একের সাথে জড়ানো পাকানো এবং ছোট্ট শিশুটা বুঝতেই পারছে না যে কোনটা কি। But if the father of that son comes and stands here and looks from above, he will see that the mother is making a very beautiful design. কিন্তু যখন শিশুটির বাবা ওই জায়গায় উপস্থিত হবেন বা হন, তখন বাবা কিন্তু বুঝতে পারছে যে স্তন্যপান করাতে করাতে মা একটি সুন্দর বস্ত্র তৈরি করছে শিশুর জন্য। Same way, when we look up, when we are around in this world and lot of troubles come on us, এরকমই আমাদের জীবনে যখন প্রচুর বাধা বিপত্তি সম্মুখীন আমাদের হতে হয়, we do not understand what is happening in our life. আমরা বুঝতেই পারি না আমাদের জীবনে কি হতে চলেছে বা কি হচ্ছে। But Krishna, he knows he's making a beautiful plan, a beautiful pattern, a beautiful design for us. কৃষ্ণই জানেন, পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ জানেন যদি আমাদের জীবনে কি সুন্দরভাবে সব কিছু তৈরি করছে, কি সুন্দরভাবে বুনন করছেন আমাদের জীবন। So what was the first lesson from Pandavas? আমাদের পাণ্ডবদের প্রথম শিক্ষা আমরা কি পেলাম? That was, take everybody together with you. সবাইকে একসাথে নিয়ে চলো নিজের জীবনে চলো। What was the second lesson? দ্বিতীয় শিক্ষা আমরা কি পেলাম? Second lesson was, lot of trouble is going to come in our life because Krishna describes this world in Gita as Dukkhalayam. আমাদের জীবনে প্রচুর বাধা বিপত্তি আসবে এবং আসতে চলেছে যতদিন আমরা বাঁচবো, কারণ স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন এই জগৎ হচ্ছে দুঃখালয়ম অশস্যতম। Now we come to the third lesson. এবার আমরা 3 নম্বর শিক্ষামূলক পৃষ্ঠায় আসছি। The third lesson is, all the Pandavas were greatly united. এবং 3 নম্বর শিক্ষা হচ্ছে প্রতিটি পাণ্ডব ভাইরা সবসময় একসাথে একত্রে বাঁধা ছিল। See, when we make sabji, যখন আমরা ধরুন যখন আমরা এক সবজি তৈরি করি, in that you will require salt, সেখানে আমরা কি কি লাগে? নুন, mirchi, একটু লঙ্কার গুঁড়ো, haldi. একটু হলুদ। Same way, in this community, সেরকমই আমাদের এই সমাজে there are people who are like mirchi. थोड़ा सा गुस्सा आ जाएगा फाट करके. সেরকম এই সমাজে আমরা দেখি যে কিছু কিছু লোক আছে যারা খুব তাড়াতাড়ি রেগে যায়, There are লঙ্কার গুঁড়োর মতো। There are some people who are like salt. They go into the background and do all the work. এবং কিছু কিছু লোক আছে যারা নুনের মতন তাদের চরিত্র। নুন যেমন খুব সাইলেন্টলি নিশ্চুপ নিয়ে কাজটি করে যায়, কারণ নুন ছাড়া কোনো সবজিরই কোনো স্বাদ হবে না। There are some people like haldi. They give color, lot of joking around and masti, maja. এবং কিছু কিছু আমরা লোকের পরিচয় পাই যারা খুব হাস্যরসে আমাদেরকে জীবনে আমাদের কিছু হাসির কিছু মুহূর্ত নিয়ে আসে। ওদের মতো যেমন কালার নিয়ে আসে, বৈচিত্র্য নিয়ে আসে, রঙের বৈচিত্র্য, সেরকম তারা আমাদের জীবনে হাস্যরস দিয়ে আমাদের কিছু বৈচিত্র্যপূর্ণ মুহূর্ত আমাদের ক্রিয়েট করে। So we have to be united. Different people have different talents, different thinking processes, different strengths. We have to be united. তাই আমরা এই খুব সুন্দর উদাহরণের মধ্যে দেখতে পাচ্ছি যে আমাদেরকে সবসময় একত্র হতে হবে, একত্র হতে হবে যাতে আমরা একসাথে হাস্যরসে বিলাপে আলাপে আমরা একসাথে সুমধুর জীবন যাপন করতে পারি। Like the garland which is on Jagannath Ji, Baldev, Subhadra and the other lordships. যেমন আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে যে মালা রাখা হয়েছে শ্রী শ্রী জগন্নাথ, সুভদ্রা এবং বলভদ্রের Different color flowers, orange, yellow, white, red, have been taken together. দেখতে পাচ্ছি আমরা এখানে যে লাল, হলুদ, কমলা তিনটে আলাদা রঙের ফুল একসাথে বাঁধা হয়েছে। And a common thread runs through the garland. আর দেখবেন একটি সুতো
দেখেছে একসাথে। Because of that common thread, the flowers are arranged so beautifully that we look at them and we feel happy and the Lord is feeling happy. এবং ওই একটিমাত্র সুতোর জন্যে এই বিভিন্ন বিভিন্ন বৈচিত্র্যপূর্ণ রং বেরঙের ফুল গাঁথা হয়েছে এবং তাকে জগন্নাথ, সুভদ্রা এবং বলভদ্রের গলাটি সুন্দরভাবে অসাধারণ করে তুলেছে। Same way, in a community, what binds us together is the thread of love, the thread of cooperation. সেরকম এই সমাজে আমাদেরকে এক সূত্রে কোনটা গাঁথবে না, সবার একসাথে ভালোবাসা, সবার একসাথে সহযোগিতা। Do you think the Pandavas were united? Yes or no? আপনারা কি মনে করেন যে পঞ্চপাণ্ডবরা সবসময় একত্র ছিলেন? আপনারা কি মনে করেন? Chilen. Okay. Do you think the Kauravas were united? আপনাদের কি মনে হয় যে কৌরবরা একত্র ছিলেন? আপনাদের কি মনে হচ্ছে? No, Kauravas were united. Only Onek united Chilen. Why? Out of fear. হ্যাঁ, কৌরবরাও কিন্তু অনেক একত্রে একসাথে ছিলেন, কিন্তু কিভাবে না ভয়ে, স্বতন্ত্রে। That our kingdom will be taken away. They were afraid. তারা সশস্ত্র ভয়ে ছিল, সবসময় ওদের অনুভূতি হতো যে আমাদের রাজ্য পাণ্ডবরা ছিনিয়ে নেবে। And they were united because of hope. এবং তারা আশায়, ভয়ে এবং আশা মিশ্রিত তারা একত্র ছিল। What Asha? That we will defeat Pandavas, we will drive them out, and we will rule forever. এবং কি ভয়ানক আশা ছিল ওদের মনে, যে নিজেদের ভাই পাণ্ডবকে ওরা রাজ্য থেকে বিতাড়িত করবে এবং একসাথে তারা রাজ্য শাসন করবে পাণ্ডব থেকে তাড়িয়ে। How were Pandavas united? এবং পাণ্ডবরা কিভাবে একসাথে একত্রে ছিলেন? Pandavas were united because of duty. পাণ্ডবরা নিজেদের কর্মের জোরে একসাথে একত্রে ছিলেন। It was their duty to their kingdom, to their family, that they were united, that we have to stay together. তাদের কর্তব্য ছিল তাদের রাজ্যের প্রতি, তাদের পরিবারের প্রতি এবং তাদের পরিবারদের প্রতি যে আমাদেরকে একসাথে একত্রে থাকতে হবে। More than duty, মানে কর্মের থেকে অধিক they were united by love. তারা ভালোবাসায় একত্র ছিল। They were united because they loved each other, they loved their family, they loved their praja, they loved their kingdom. So it was that love which was giving them strength. ভালোবাসার যোগসূত্রে তারা নিজের পরিবারকে, নিজেদেরকে এবং প্রজাদিগণকে সকলকে একসাথে পরিপূর্ণ করে রেখেছিল রাজ্যের মধ্যে। Up to what time can we go? 1 hour. So we have got another 15. Not 20, 9:30, yes. 12. Now we come to lesson number 4. এবার আমরা 4 নম্বর অধ্যায়ে আসছি। The fourth lesson is we must always look for opportunity. এবং এই 4 নম্বর শিক্ষায় আমাদেরকে দেখতে হবে যে আমরা সব সময় যেন সুবর্ণ সুযোগের অপেক্ষায় থাকি। We all know Pandavas were put by Duryodhan in that house of lac. আমরা সবাই জানি যে পাণ্ডবদের যতুগৃহের মধ্যে বন্দী করে রাখা হয়েছিল। And he set fire to that house. এবং খুব চালাকির সাথে সেই গৃহে আগুন ধরে দেওয়া হয়েছিল। With the intention that all Pandavas will die. এবং একটি কার্যসূচি ধারণ করার জন্য যে ওই যদুগৃহের সমস্ত পাণ্ডবরা মরে পুড়ে ছাই হয়ে যাবে। Such difficulty, nobody is going to set fire on you and me. এবং দেখুন কি অসাধারণ পরিস্থিতি, যে আমাদের কিন্তু কেউ গায়ে আগুন ধরিয়ে দেবে না। But Pandavas escaped. কিন্তু পাণ্ডবরা কিন্তু ওখান থেকে পলায়ন করেছিল। Because they thought we have more in life, we'll have more opportunity. কারণ তারা ভেবেছিল যে আমাদের জীবনে আরো সুযোগ আসবে, আমাদেরকে ভগবান আরো অনেক সুযোগ করে দেবে। So after escaping from that house of lac, what happened? There was Swayamvar and Arjun brought Draupadi home. তাই ওই যদুগৃহ থেকে পলায়ন করার পর তাদের ভাগ্যে কি এসে দাঁড়ালো না, তারা
পঞ্চ পাণ্ডবরা একসাথে পলায়ন করতে সমর্থ হলেন এবং তারা পালিয়ে গিয়ে তারা স্বয়ংবর সভাও যোগ দিলেন এবং স্বয়ংবর সভাতে অর্জুন দেখা গেল যে দ্রৌপদীকে বিবাহ করতে সক্ষম হয়েছিলেন। Pandavas were given a plot of barren land called Khandaprast. পাণ্ডবদের একটি উর্বর জমি দেওয়া হয়েছিল যেটার নাম হচ্ছে খণ্ডপ্রস্থ। Pandavas did not become disappointed. পাণ্ডবরা কখনোই বিষণ্ণ অনুভব করেন, But through their unity, through that hard work and intelligence, they brought about Indraprastha. কিন্তু তাদের একসত্রে সহযোগিতা, তাদের বুদ্ধির দ্বারা এবং বিচক্ষণতার দ্বারা তারা ইন্দ্রপ্রস্থ তৈরি করতে সক্ষম। The same barren land was turned into heavenly Indraprastha. ওই একই জমি ওরা এত সুন্দরভাবে ওরা একটি খুব সুন্দর প্রসাদ তৈরি করতে পেরেছিলেন যেটার নাম হচ্ছে ইন্দ্রপ্রস্থ। When the Pandavas were exiled, পাণ্ডবদের যখন বনবাস করা হয়েছিল they had opportunity. তাদের সুযোগ ছিল, They met sages who gave them knowledge, তারা অনেক মুনিঋষির সঙ্গে তারা যোগাযোগ করতে পেরেছিলেন and they met demigods who gave them weapons. যারা তাদেরকে বুদ্ধি এবং অনেক অস্ত্রশস্ত্র প্রদান করেছিল। So through all the great difficulties the Pandavas had, তাই অনেক অসুবিধার মধ্যেও পাণ্ডবরা যে অনুভূতি প্রদান করেছিল they never lost hope, যে তারা কখনোই তারা নিজেদের আত্মসিদ্ধি কখনো হারায়নি and they always looked for opportunity. এবং তারা সবসময় পজিটিভ ছিল এবং সবসময় সুযোগের জন্য অপেক্ষা করেছিল। Now let us look at lesson number 5. এবং অন্তিম 5 নম্বর শিক্ষা মধ্যে আমরা চলে এসেছি। This lesson is about negativity. এবং এই শিক্ষাটা হচ্ছে নেগেটিভিটি, মানে হচ্ছে প্রতিকূল পরিস্থিতি। Pandavas never held any grudge in their heart. They never felt negative towards anybody, towards the Kauravas and Duryodhan, nobody. এই প্রতিকূল পরিস্থিতিতে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে পাণ্ডবরা কখনোই তাদের চিত্তে কোনোদিনও কৌরবদের প্রতি তাদের কোনো রকম ঈর্ষা বা রাগ বা বিদ্বেষ পোষণ করেননি। Srimad Bhagavatam tells us শ্রীমদ্ ভাগবতম বলছে that even if devotees are defamed or cursed or cheated, যে সমস্ত ভক্তরা যদি কখনো কোনোভাবে তারা অন্য লোকের দ্বারা চিট মানে হচ্ছে প্রতারণা হয়, that even if devotees are neglected, যদিও সমস্ত ভক্তরা যদি তাদেরকে নেগলেক্ট মানে হচ্ছে তাদেরকে যদি কোনো রকম অবহেলা করা হয়, still devotees do not keep negativity in their heart. They do not want to take revenge. They do not want to retaliate. সেটা হলেও কিন্তু কোনো ভক্তরাই কখনোই কোনোরকমভাবে সেটার বিরুদ্ধে কথা বলা বা সেটার বিরুদ্ধে কোনো রকম অস্ত্র বা কোনো রকমভাবে প্রতিরোধ গড়ে তোলার মতন চেষ্টা তারা করেন না। See, the Pandavas were greatly defamed. দেখুন আমরা যেটা দেখতে পাচ্ছি যে পাণ্ডবরা সবসময় বাধা বিপত্তির মধ্যেই ছিল। How were they defamed? কিরকম বাধা বিপত্তির মধ্যে ছিল? They are the sons of Pandu, তারা পাণ্ডুর পুত্র ছিল, from the kingly family. একদম রাজকীয় সংসারের মধ্যে তারা জন্মেছিলেন। Yet they were exiled, তবুও তাদেরকে বনবাসে যেতে হয়েছিল। and Arjun had to become a dance teacher in the dress of a woman. এবং অর্জুনকে বিরাট রাজ্যে বৃহন্নলায় একটি ডান্স টিচার, একটি নৃত্য শিক্ষার দেশে তাকে থাকতে হয়েছিল। Were the Pandavas cheated?
আর তাদের আপনাদের কি মনে হয় না যে পাণ্ডবদেরকে চিট করা হয়েছিল? Hey, Shakuni Mama, he cheated them like anything. হ্যাঁ, অবশ্যই। আপনারা মনে করুন শকুনি মামা কিভাবে পাণ্ডবদের বিরুদ্ধে সমস্ত কুমন্ত্রণা দিতেন। Were the Pandavas neglected? এবং আপনাদের মনে হয় না যে পাণ্ডবদেরকে সকলে মিলে অসহযোগিতা করেছিল? They were neglected terribly. এবং তাদেরকে পূর্ণভাবে অসহযোগিতা করা হয়েছিল। When Draupadi was being disrobed, এবং দ্রৌপদীর যখন বস্ত্র হরণ করা হচ্ছিল, at that time all the elders who were sitting there remained quiet. সমস্ত বয়স জ্যেষ্ঠরা সেই রাজ্যে সবাই চুপ করে বসে দেখছিলেন। But Pandavas never had this feeling that we must act against them, we must kill them, we will have revenge, we will retaliate. পাণ্ডবদের মধ্যে চিত্তে এক মিনিটের জন্য কোনো রকম এই উদ্বেগ প্রকাশ হয়নি যে আমরা এটা প্রতিরোধ গড়ে তুলব এবং প্রতিশোধ নেব এবং আমরা বলপূর্বক এই জিনিসের আমরা বদলা নেব। When Duryodhan refused to give the Pandavas even land equivalent to a pin, এবং দুর্যোধন যখন একটি সুরের যে ডগা সেইটুকু মাটিরও পর্যন্ত জমি যখন দিতে চাইলেন না পাণ্ডবদের, the Pandavas did not want to fight, they did not want war. পাণ্ডবরা তখনও কিন্তু যুদ্ধ চান না। But Krishna, when he came back, he had gone as Shanti Dut, he came back and told them war has to take place. কিন্তু ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যখন কুরুক্ষেত্রে ফিরে এলেন এবং যিনি যখন এই সমস্ত কিছু শুনতে পেলেন, তখন এই শান্তির দূত হয়ে উনি দুর্যোধনের সবাই এসেছিলেন এবং উনি তারপর যুদ্ধ ঘোষণা করেছিলেন। So the Pandavas did not fight to get the kingdom back, তাই পাণ্ডবরা দেখা যাচ্ছে যে রাজ্য ফিরে পেতে ওনারা যুদ্ধ করেননি, but they fought because Krishna said you have to fight. ওনারা শুধু যুদ্ধ করেছেন কারণ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেছিলেন যুদ্ধ করতে। So many lessons we learn from the story of Pandavas and Kauravas and Mahabharata. তাই কত রকম আমরা উপদেশ আমরা পেলাম মহাভারত এবং কৌরব এবং পাণ্ডবদের জীবনী থেকে। Whatever happened, যা কিছুই হোক না কেন, any difficulty came their way, যে কোনো অসুবিধা তাদের জীবনে আসুক না কেন, Pandavas always said, let us try. পাণ্ডবরা সব সময় একত্রে একসাথে বলেছিলেন চলো আমরা একটু চেষ্টা করি। Srila Prabhupada, শ্রীল প্রভুপাদ when he went to America, যখন উনি আমেরিকায় গমন করেছিলেন, a reporter asked him, একটি সংবাদপত্রী জিজ্ঞেস করেছিলেন, why did you come to America? আপনি আমেরিকায় কিসের জন্য এসেছিলেন? So Srila Prabhupada replied প্রভুপাদ জবাব দিয়েছিলেন that before me, আমার আগে my Guru Maharaj sent some people to England, আমার আগে আমার গুরু মহারাজ অনেক শিষ্যদেরকে ইংল্যান্ডে পাঠিয়েছিলেন। my Guru Maharaj sent some people to Germany, আমার গুরু মহারাজ এবং আরো অনেক শিষ্যকে পাঠিয়েছিলেন জার্মানিতে, but they were not successful. কিন্তু তারা কখনোই সফলতা লাভ করেনি। So তাই I thought, let me go to America, let me try. তাই আমার মনে হয়েছে আমি আর আমেরিকায় যাই এবং একটিবার আমি চেষ্টা করি। So Prabhupada's spirit also always was, let me try. তাই প্রভুপাদের যে উদ্যমতা সেটা আমরা দেখতে পাচ্ছি, উনি সবসময় ওনার উদ্যমতার মধ্যে দেখিয়েছিলেন যে আমরা সবাই মিলে একটু চেষ্টা করি। Starting all alone by himself. এবং এই উদ্যমতা তিনি একাই উনি শুরু করেছিলেন। No money. No money. কোনো রকম অর্থ সহযোগিতা ছিল না, No contacts. কোনো রকম যোগাযোগ ছিল না, but simply by his faith in Bhagavatam and on his Guru Maharaj. ওনার শক্তি ছিল শুধু শ্রীমদ ভগবত এবং গুরু মহারাজের বাণী। Prabhupada went to America and conquered the whole world. প্রভুপাদ আমেরিকায় জয়লাভ করেছিলেন এবং আস্তে আস্তে তিনি সারা বিশ্ব জয়লাভ করেছিলেন।
We were talking about opportunity, one lesson. So Prabhupada was asked once, why did you come to America? আমরা একটি সুযোগের কথাই বলছিলাম এবং সেই সুযোগের কথা পরিপ্রেক্ষিতে প্রভুপাদকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল যে আপনি আমেরিকায় কেন এসেছেন। So Prabhupada asked that reporter, why did you come to America? প্রভুপাদ তখন রিপোর্টারকে মানে সাংবাদিক পত্রিকে উনি পাল্টা জিজ্ঞেস করেছিলেন যে তুমি বা আমেরিকায় কেন এসেছো। So the reporter said, I came to America because of better prospects, better opportunity. আমি আমেরিকায় এসেছি যে আমেরিকায় আসলে আমার আরো অনেক ভালো কর্মক্ষেত্রে আমার প্রসার হবে এবং আমার পয়সা অর্জন করতে পারবো। So Prabhupada said, I also came to America for better opportunity. এবং প্রভুপাদ সেই প্রত্যুত্তরে বলেছিলেন যে আমিও সেই একই অনুসন্ধানে আমেরিকায় এসেছি। So coming back, we were talking about negativity. তাই আমরা যখন আবার ফিরে আসছি এই নেগেটিভিটি মানে প্রতিকূলতার একটি পয়েন্ট উল্লেখ করার জন্য There are three ways of not letting negativity affect you. তিনটি সহজ রাস্তা আছে যেখানে কোনো রকম প্রতিকূলতার এবং বাধা বিপত্তির আমরা সম্মুখীন হব না। Three ways of keeping negativity away. তিন রকম সুযোগ বা তিন রকম উপায় আছে যেভাবে আমরা প্রতিকূলতাকে আমাদের জীবন থেকে দূরে সরিয়ে রাখতে পারি। How would negativity come to us? কিভাবে প্রতিকূলতা আমাদের জীবনে আসবে? Some people spread rumors about us. অনেক অনেক লোক আছে যারা আমাদের ব্যাপারে ব্যঙ্গ বিদ্রুপ বা কুকথা বলবে। Some people get unnecessarily angry with us. কোনো কোনো লোক এরকমও আছে যে আমাদের উপর মিথ্যে ভয় এবং রাগ পোষণ করবেন। Some people want to take away our position. এবং কিছু কিছু লোক আছে যারা আমাদের সমস্ত সম্পত্তি সমস্ত আমাদের যে প্রতিষ্ঠা সেটা নেওয়ার চেষ্টা করবে। Some people bear grudge in their heart towards us. এবং কিছু কিছু লোক এমনও আছে যারা তাদের হৃদয়ে আমাদের প্রতি এবং বিষণ্ণতা অনুভব করবে। So the three ways of overcoming negativity is, তাই এই তিনটে পন্থা যে প্রতিকূলতাকে কিভাবে আমরা জয় করতে পারবো সেটি হলো, number one, we must understand এক নম্বর আমাদেরকে বুঝতে হবে that that person who's being so negative to me, ওই লোকটি যে আমার প্রতি প্রচুর প্রতিকূলতা অনুভব করেছে he himself is suffering. সে নিজেই সাফার মানে সে নিজেই অসুস্থ। Yes, because he's suffering and he cannot take that trouble, he's trying to pour it on me. যেহেতু জড়জগতের দিক থেকে অসুস্থ সেহেতু নিজেই এটার কোনো রকম উপায় বার করতে পারছে না এবং সেইটি আমার উপরে নিঃসারণ করার চেষ্টা করছে। This is the understanding we should have of the person who's being negative to us. এইটাই আমরা বুঝবো যখনই আমাদের কোনো প্রতিকূল পরিস্থিতি প্রতিকূল লোকের সামনে আমরা সম্মুখীন হব তখন আমাদেরকে এইভাবে এটা বুঝে নিতে হবে। The second way is এবং দ্বিতীয় পন্থা হলো to surround ourselves with positivity. আমরা সমস্ত শুভকাঙ্ক্ষীদের দ্বারা আমরা পরিপূর্ণভাবে ঘিরে থাকবো। By reading scriptures, কিভাবে না সৎসঙ্গ এবং ভগবত পড়ে by being together in Sankirtan, এবং আমরা সংকীর্তনের মাধ্যমে একসত্রে নিজেকে রাখবো, by coming for Bhagavatam class, এবং আমরা শ্রীমদ ভগবতের ক্লাসে আমরা সবাই একসাথে জয়েন করব, by following the instructions of Guru Maharaj and other senior devotees, এবং সমস্ত গুরু মহারাজের যে উপদেশ সেটা আমরা সঠিক সময়ে সব কিছু ফলো করব, এবং আমাদের যে সিনিয়র যে ডিভোটিস আছে তাদের কথা আমরা সবসময় একসাথে ফলো করব। When we do this, the positivity in us increases. যদি আমরা এইসব একসাথে করতে পারি এবং এই সবের সব কিছু আমরা একভাবে নিষ্ঠভাবে করতে পারি তাহলে দেখবো যে আমাদের চিত্তে প্রতিকূলের জায়গায় অনুকূলতা ফুটে উঠেছে। And the third thing to remember is এবং 3 নম্বর চেষ্টা হলো that despite all these small negative things, এই ছোট্ট ছোট্ট প্রতিকূলের মধ্যেও there is something much bigger in our life, আরো অনেক কিছু মহান জিনিস আমাদের জীবনে আছে, something much larger than life, যেটা আমাদের জীবনের থেকেও অতীব বড় বৃহৎ, which is our goal of life. সেটা হচ্ছে আমাদের জীবনের মূল উদ্দেশ্য, To please Guru Maharaj, to please Krishna, and ultimately go back to Golok Vrindavan. আমাদের মূল উদ্দেশ্য হলো আমাদের গুরু মহারাজকে সন্তুষ্ট করা, পরম ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে সন্তুষ্ট করা এবং
যথারীতি সঠিক সময়ে গোলক বৃন্দাবনে ফিরে যাওয়া। So if we have this lofty goal in front of our eyes all the time, তাই আমাদের যদি এই মূলধন, আমাদের উদ্দেশ্য আমাদের চোখের সামনে সবসময় ভাসতে থাকে, then the negativity of this world will not affect us. তখন সমস্ত প্রতিকূলতা তখন আমাদের সামনে কিছুই মনে হবে না। So today we have learned 5 lessons from the 5 Pandava brothers. আমরা তাই আজকে আপনাদের সকলের সঙ্গে আমরা 5টি শিক্ষা পঞ্চপাণ্ডবের সাথে আমরা শিখতে পারলাম। So let us pray with folded hands to Jagannath, Baldev, Subhadra, Radha Madhav, Gaur Nitai. আমরা রাধা মাধব, গৌর নিতাই, জগন্নাথ, সুভদ্রা, বলদেবের কাছ থেকে আমরা করজোড়ে আমরা গৌরকে নিবেদন করছি, That please open our hearts আমাদের চিত্ত তুমি খুলে দাও, to all the lessons that we can learn সমস্ত সঠিক শিক্ষার জন্য আমরা যে শিখতে পারি, from all our scriptures like Gita and Bhagavatam and Ramayana and Mahabharata, সমস্ত শাস্ত্র, মহাভারত, গীতা, রামায়ণ, মহাভারত থেকে আমরা সঠিক মূল্যায়ন গৃহীত করতে পারি, so that we can become stronger and greater devotees with love in our heart for your lordships. যাতে আমরা সমস্ত ভক্তদের সঙ্গে আমরা একসাথে একত্রে সব কিছু একসাথে কর্ম করতে পারি। Hare Krishna. Thank you very much. Srila Prabhupada ki jai.